Hello students, you are most welcome to a new semester, NT Level 5 Semester 2. My name is Mr. Sabas Ntibahezwa. I will be with you with pharmaceutical theory and compounding PST05208. Somo hili la compounding nafikiri sio somo geni, tulishasoma NT Level 4 Semester 2. Kwa ni mwendelezo, tunaendelea na somo letu. Ni vitu vichache ambavyo vitakavyoongezeka, lakini it is very important to know this pharmaceutical theory and compounding. You are most welcome. But for this time, tunajua janga kipindi tulicho nacho ni kipindi kigumu, ni kipindi ambacho yatupasa tufate taratibu zote tunazopaswa kuzifuata, tukichukulia kwamba sisi ni wana afya. Yatupasa tuwe mstari wa mbele katika kuhamasisha watu katika kupambana na janga hili la virusi vya corona. Lakini yote kwa yote, Mungu kwanza, sala na kazi. Mungu ndiye atakayeweza kuliondoa janga hili. Kwa hiyo tuendelee kumlilia Mungu wetu ili Mungu mwenyewe aendelee kujitukuza vema katika maisha yetu haya. Today we will start to a new semester, new sessions. We will start a new sessions which involve to introduction to sterile pharmaceutical productions. Introduction to sterile pharmaceutical productions. Tumesema awali kwamba tunadili na pharmaceutical theory and compounding. Compounding sana kwa na vitendo. Sasa tunatengeneza, ndio tumekuja kwenye feed yetu ya kutengeneza madawa. Kwa hiyo sasa katika kutengeneza madawa lazima tujue vitu ambavyo tunajua kwamba product ambayo tunaitoa lazima iwe free from microorganisms. Na ndio maana tunadili na mambo ya sterile pharmaceutical productions. We produce the product which are free from microorganisms. And thus, by the end of these sessions, as you're a student, you are expected to be able to define the term sterile pharmaceutical production. Lazima tujue what is a sterile pharmaceutical productions. And you are supposed to explain categories of sterile pharmaceutical productions. Indicator tujue ni zipi hizo sterile pharmaceutical products sasa ni zipi. Lakini we have to list qualities of sterile pharmaceutical products, and also we have to explain the rule of aseptic technique in assuring quality in pharmaceutical productions. And also we are supposed to give introduction on aseptic processing, and we have to explain the concept of aseptic processing and to identify basic rule for effective aseptic processing. You are most welcome to these sessions, and pay attention so as to understand the world and to be competent in our field of pharmacy. In starting the definitions of pharmaceutical products, it refers to the pharmaceutical products that are free from any viable microorganisms, or are pharmaceutical products from which viable microorganisms must be totally absent. Tumeshaongelea kule introduction kwamba sterile means ni free from. When we deal with sterile pharmaceutical products, means the product that we produce must be free from any viable microorganism, must be free from any contaminations of microorganism. Kwa sababu vitu tunavyovitengeneza au vinavyotumika katika mambo ya afya, mambo ya pharmacy like syringe, ointment, oral product must be free from micro contamination of microorganisms. Kwa sababu ikiwa maybe contaminated, ndio pale unaweza kuona ukapata magonjwa mengine like nosocomial infection and other effects that can rise up. And thus the production of sterile products requires special care during compounding. And during compounding of these sterile products,
it requires special care and attention in order to eliminate microbial and particulate contaminations at all stage of manufacture, wherever possible. Also includes a terminal sterilization process. Kwa hiyo sasa ndio maana inahitaji umakini mkubwa, lakini pia special environment katika production ya hizi products inahitajika. Lazima mazingira yaandaliwe, vifaa viandaliwe, na vyote viwe free from any viable microorganism, even personnel. Na ndio maana ukienda sehemu ya compounding, hata personnel au wahusika huwa kuna vifaa maalum wanavaa, lakini kila procedure unayoifuata lazima iwe sterilized ili product unayotoa ikapate kuleta matunda mazuri kwa jamii au kwa watu kwa watumiaji. Thus, which product must be sterile? The product that must be sterile, we know, are parenteral administered products like injections, eye products or ophthalmic like lotions, drops and ointment, cream and etc. Any products that affect the eye must be sterilized. Ina maana ikiwa na contamination yote ya microorganisms, ukiitumia inaita kitu kingine, badala ya kutibu ugonjwa unaongeza tatizo, inakuwa ni changamoto. Another product that must be sterilized are pharmaceutical products that come into direct contact with broken skin or mucosal membranes, like surgical dressing, certain instruments such as any other substance that come into direct contact with the broken skin or mucosal membrane or internal organs must be, for example, endoscope and whatever, must be sterilized. These are the products that should be sterilized, and you have to know it. And thus, there is another question: why must this product be sterilized? Lengo ni nini? Lengo ni nini? Ndio tunaweza kujiuliza. Lengo la kumaintain personal hygiene ni nini? Hiyo ni swali jingine. Ni sasa katika feed yetu. Why this product must be sterilized? Must be sterilized so as to avoid the microbial degradation of the product. Ina maana kwamba product ikibe contaminated, by the way, wale microorganism wanaweza kwenda kudistract ile ingredient. Kwa hata ile product nzima inakuwa ni poor, haitaweza kufanya kazi. And also the product must be sterile so as to avoid nosocomial infections due to the use of non-sterile products. Ukitumia product ambayo imebi contaminated, utapata maambukizi, utapata zile nosocomial infections. Kwa mfano umetumia syringe, umetumia surgical dressing, umetumia sutures or certain instruments, au kifaa chochote wakati either waku manage mgonjwa, ukimpatia ile inaweza kupata, yani badala ya kumtibu, ndio maana unaongeza tatizo jingine, na ndio yale maambukizi yote ambayo yanapatikana unapokuwa unafanyiwa management hospitalini is so called nosocomial infections. Nosocomial infections are the infections that you get when you arrive at the hospital, called hospital induced infections. And also there is another question. It says, how is sterility achieved in this product? How we can achieve sterility? We can achieve the sterility of this product by controlling the manufacturing. That's the first one. Katika control manufacturing, ina maana kuanzia process zile raw material, uandaaji, procedures za kufuata wakati wa kuandaa, and thus we can control by ensuring that sterile products do not contain any viable microorganisms like bacteria, fungi or yeast, protozoa, virus, and other microorganisms. And that these are the two methods or two ways that we can use so to achieve the product to be sterile, by controlling the manufacturing in a manner that reduce the risk of microbial contamination to lowest likelihood, and also by ensuring that sterile products do not contain any viable microorganisms like bacteria, yeast or fungi, protozoa, virus, prion, mycoplasma, and other and so on and so on. And thus the sterilization process are in play to achieve
sterility in sterile products. By definition, sterilization is a process of killing or remove all viable microorganisms. Hiyo inaitwa sterilization. Unaua au unaondoa. Na ndio maana products zetu hata sasa hivi tunashauriwa kwenye mlipuko huu kunawa mikono. Most wanashauri personal hygiene, not only kunawa mikono. Unaweza mikono lakini unapiga passport size. Personal hygiene is very important. As you are medical personnel, you have to emphasize your failure to maintain a personal hygiene. And thus, sterilization is aimed to remove or kill the most problematic microorganism. Why sterilization is aimed to remove or kill the most problematic microorganisms? Kwa nini? Hilo ni swali la kujiuliza. Na ukiwa kama mwanasayansi, reasoning is very important. Why? Lazima ujiulize. Ndio maana hata Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli ameonyesha mfano wa wanasayansi. Lazima haijalishi majibu yaliyotoka kwamba ni kweli au sio kweli, lakini yana ukweli ndani yake. Ni research aliyoifanya, akagundua kwamba kuna ubadhirifu, kuna sintofahamu iliyoko pale. Hapo nimemappreciate na nitaendelea kumappreciate Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli. Na wote ndio tuije tukiwa kama wanasayansi. Tusio tunakalilishwa tu au unachukua tu for example wanasema one of the clinical features of malaria which is uncomplicated is anemia. Why anemia? Lazima ujue reason kwa nini anemia. Usikalilishwe tu ni anemia. Anemia nini sasa? You have to know why anemia. Kwa nini inasababisha anemia? Kwa nini inasababisha hypotension and other complications? You have to reason why, and to make research or investigations so as to get a good answer that can help you and other. Example illustration target the smallest bacteria, while heat sterilization target on the most heat resistant bacterial spore. We know we have already discussed on pharmaceutical microbiology. There are so many categories or types of bacteria. There is gram-positive bacteria, gram-negative bacteria, and acid-fast bacilli bacteria, ambapo tuliona kila moja na structure yake na jinsi ya kuweza kumanage microorganism how. Kwa kuna baadhi sasa these bacteria either ni gram-positive or negatives, most gram-negatives wanapenda kuform spore. Na tulisema one of the bacteria ambao wana spore, it is very resistant. How we can manage it, how we can kill it or remove it from that product is by sterilization, by killing or remove it. And the choice of sterilization methods, it depends on, these are the criteria that we know that there are so many types of methods that can be used in sterilization or remove or kill that microorganisms. And these are the criteria that the choice, if you want to choose a certain method of sterilizations, you must it depends on the ability of the formulations. Unaangalia je, hii formulation ya product yangu either ni liquid or solid. Unaangalia je, nikitumia heat inawezekana heat sterilizations au nitumie dry sterilization and whatever. A bit of the formulation of the product to withstand the physical stress of the method, it is very important. Hiyo ni unaangalia ni aina gani ya sterilization utakayotumia. And also a bit of the container. For example, plastic container. Huwezi kutumia plastic container kwenye strong heat kwenye autoclave. Utakusababisha some content of the container ibililizi kwenda kwenye nini? Kwenye product. Ikasababisha ile product fanyaje? Iharibike. Kwa hiyo huwezi kutumia autoclave kwenye plastic container. Another, it depends on the ability of the ingredient of the product to withstand the physical stress of the methods. Na ndio maana mtakuja mtasoma about pharmacognosy, somo la mimea, madawa yanayopatikana kwenye mitishamba. Ndio maana sasa Mheshimiwa John Magufuli ameandika barua Madagascar kuendea mitishamba. Lakini hata sasa hivi tunashauriwa ili tuweze most tunaposhauriwa kula tangawizi, vitunguu saumu na asali na kadhalika, not only kutibu corona bali inatufanya tunatibu magonjwa mengi sana. Kwa mwili wetu unakuwa ni very stable, unaimarisha immunity. Kwa it is very important. Kwa sasa
a bit of ingredient ndio inaweza kudetermine which method of sterilization must be used. Kwa mfano, nimesema kwenye pharmacognosy kuna baadhi ya dawa haitakiwi uzianike juani. Ukiziwekea juani zinaharibika. Lakini hata mboga tunazotumia, sio mboga za majani zote zinatakiwa usizipike, usichemshe paka zikapoteza ubora wake. Zikichemka tu sana unakuta zile ingredients zafaje zinapotea. Kwa lazima utafute uangalie a bit of ingredient, je, inaweza kuexist katika method utakayotumia, either ni heat sterilization or dry heat sterilization or any method. And also you have to, it depends on the type of suspected contaminant. Tomorrow there are some contaminants which are very resistant, like bacterial spore. Other it is sensitive to heat, other does not, it's not sensitive to heat. Kwa lazima uangalie the type of suspected contaminant. And all process should ensure that bioburden or microbial content before sterilizations. Wakati wafanya before sterilizations lazima kwanza, ndio maana kuna procedure za kufuata. Ukisuze kwanza kile kifaa, ukisha kisuza au ukisha kiosha vizuri kwa maji na sabuni safi, then lengo kubwa ni kuweza ku remove au ku reduce the concentration of what, of that microorganisms. And that it is very important to know this one. I think you are together, my fellow student. Tunaendelea kuchukua tahadhari dhidi ya janga hili la virusi vya corona, lakini Mungu kwanza, na tunapofanya kazi zetu sala na kazi, kwa sababu maisha yetu yapo mikononi mwa Mungu. According to the recommendations of bleached pharmacopoeia, it says that autoclaving with bactericides and filtrations, the product that must be used it for aqueous, it is used for aqueous liquids. Hiyo ni types of the sterilizations. Kwa most aqueous liquids inatumiwa sana na autoclaving, most inatumika, and filtration. But dry heat it is for non-aqueous liquids and dry salty preparations. That is for recommendation, according to the recommendations of bleached pharmacopoeia. And that there is not here, number of particles in injections and the other sterile solutions must be controlled. Why must be controlled? Why? Because they cause a clinical problem when injected into the body. Ndio maana lazima be controlled. Ikipata contamination yote unakuta inazua kidogo. Ndio maana unaweza kuona hata surgery hizo nyingi unakuta mtu anafanyiwa surgery, upasuaji, ukimfunga vibaya kama kuna contamination ya vile vifaa, unakuta kile kidonda hakiponi, kinaanza kinatunga usaha tena, kinaharibika, na muda mwingine unaweza kumpelekea akapoteza hadi maisha. Lakini ukifuata procedure hizi utakuwa safe na utaokoa maisha ya watu. Sisi by the way, wafamasia wanasema wafamasia ni wauaji, lakini inategemea unaua nini. Sio wauaji wa binadamu, bali sisi lengo letu ni kuua microorganism ambao wanatuathiri. Ndio lengo na sio watu. Lakini ukifanya mistake unaua mtu, inakuwa changamoto tena. Inakuwa changamoto. Thus, there is a major contaminants of sterile products. Most bacteria and bacterial spore are the major contaminant. Bacteria and bacterial spore, very common, very major contaminant. And the contamination may be by true pathogenic or opportunistic pathogens. Example of true pathogenic is Clostridium tetani, ambayo sababisha ugonjwa wa tetanus. Kwa Salmonella species ambayo unapata kuna Salmonella typhi and whatever. Now these are the pathogenic na hawa mara nyingi huwa inawasili sana watoto wachanga pale anapozaliwa. Example, dusting powder contaminated with the Clostridium tetani have caused neonatal death. Powder zile za watoto wachanga unakuta anapaka kwenye kitovu, kumbe zimebidi contaminated na hawa microorganisms. Unakuta kitovu hakiponi, kinaendelea kuoza, kinachimbika, mwisho anafanyaje? Mtoto anakufa. Inakuwa ni changamoto. Lakini hata wakati wa kukata kitovu, vile vifaa unavyotumia ni vizuri vikawa very sterile. And thus Clostridium tetani forms spore which germinate after entering the body from contaminated products. Kwa kisha ingia anaanza kuform spore ambayo anakuwa ni very resistant, kwa hata kumua inakuwa ni changamoto.
Other, it is opportunistic bacteria including Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella and Serratia, etc. These survive in many pharmaceutical products in large number. These products, pathogenic and opportunistic, survive in many pharmaceutical products in large number, and they may even survive in disinfectant and antiseptic solutions. Zinaishi tu. Tutakuja tuangalia definition of what is the disinfectant. We know that disinfectants are the product or chemical that are applied to the non-living tissue, while antiseptic are the solution that apply to the living tissue. Tulishaangalia kwenye pharmaceutical microbiology, but tajikumbusha. But compromised patients also, example, with the burns are most at very high risk of contaminations or getting contamination to these microorganisms. And there are some terminology that we are supposed to remind us. Example, disinfections, we know is the process of removing the total, removing or killing totally number of microorganisms, including pathogenic pathogenic ones from surface of inanimate or non-living tissue object, but it does not necessarily remove or kill all of the microbes. Means una remove total the number of microorganisms. Unaweza either kukill or ku remove, lakini sio necessary. It's not necessary. Disinfectant is a chemical with the ability to destroy or inhibit growth of microorganisms. Disinfection is the process. Disinfectant is a chemical with the ability to destroy or inhibit growth of microorganism from surface of inanimate subject or object. This inanimate nipo kwa form 1 ndio ni pigo supplies pigo supply differentiate between inanimate kwenye mtihani sasa inanimate and animate organism. Ilikuwa ni changamoto, lakini nitumia Mungu aliniongoza tu nikatoa tofauti kati ya living organisms, the characteristics of living things and non-living things. Reproduction, excretions, nutrition, that's the characteristics of animate organisms, but inanimate is living. Wakaniambia walianza kwanza define hapo wakambia differentiate, ikawa changamoto, lakini watu wengi waliingia mkenge. Another terms is antisepsis, the process of destructing or inhibiting microorganism on living tissue. Kwenye disinfection non-living tissue, but antisepsis ni ile process ya inhibit or destruct or kill microorganism on animate surface with the effect of limiting or preventing harmful results of infections. That's so-called antisepsis. But antiseptic are the chemical agent suitable for use on living tissue or living surface, and the chemical used, which is the antiseptic, are applied on the skin or mucosal membranes, and they should have adequate antimicrobial activities but must not be toxic or irritate to the skin. There is a question here, how we can differentiate between antiseptic and disinfectant? Is your questions. How? Kuna tofauti gani kati ya antiseptic and disinfectant? Utaijuaje hii ni antiseptic na utaijuaje hii ni disinfectant? Is your homework. You remake you remake to your time. Another term is endotoxins. Endotoxin, there is endotoxin and exotoxin. These are toxic substances ambazo wale microorganism huwa wanazitoa, lakini endotoxins ni toxic ambayo yule organism anaitoa baada ya kufa. Baada ya kufa ndio anatoa endotoxin, inaitwa endotoxins. Lakini exotoxins ni ile toxic ambayo organism, yule microorganism anaitoa baada ana survive, lakini anatoa nini? Anatoa sumu. Is so-called exotoxins. And that's endotoxins, heat resistant pyrogenic chemical substance that is found in gram-negative bacteria, is extreme toxic to animal, released when bacteria rises, and is responsible for features of disease such as fever and shock,
especially hypertension caused by gram-negative organisms. Kama ukipata hii hapa unaweza kuona mgonjwa anapata homa, anapata shock, ana paralyze, anapata hypertension. Ni complication ambazo zinaweza kutokana na ile sumu iliyozalishwa na yule organism, so called endotoxins. Because these are the terminology. There is a categories of sterile pharmaceutical products. Ni task zetu, categories of sterile pharmaceutical products. We know that not all pharmaceutical products need to be sterile, not all, and that sterility is insisted on the foreign products. Kule mwanzo tuliona which products that must be sterilized, tuliona ndio hizi category. Kwa parenteral administered products like injections, irrigations, ophthalmology products must be sterile. And also pharmaceutical products that come into direct contact with the broken skin or mucosal membranes or internal organs, example certain instruments such as surgical dressing and whatever, must be sterile. If not sterilized, it can lead to complication. It can lead to increase the problem to that client or patients. And these products are required to be prepared and maintained in a sterile state until you use it. Ndio maana kule mwanzo sema the sterile product must be conducted to a special care and attentions. In special care and attentions. Kwa hiyo that is so-called pharmaceutical theory and compounding. Pharmaceutical theory and compounding. There is the types or categories and each example. For example, injections. Example for injection that of the example of a type of a product or categories that must be sterilized. Tumesema ni parenteral. Example injections. Kuna intravenous infusions, intravenous additives. Additive ni substances ambazo unazimixi kabla haujaadminister ile dawa ambayo inatumika parenteral. There is total parenteral nutrition, fluids, small volume injections, small volume oil injections, and whatever. These are the example for injections. Non-injectable sterile fluids are like sterile water for irrigations, urological irrigation solutions. Urological ina maana kama unataka unasafisha njia ya mkojo, isoko urological irrigation solutions. There is peritoneal dialysis solutions, hemodialysis solutions, and the inhaler solutions are non-injectable sterile fluids. You have to know, you are supposed to know this with the example. Injection with this example, maswali yatoka tu, lakini muhimu kujua, not only kutagi na maswali, lakini nitakiwa uelewe. Elewa sana, kaili kidogo utakuwa mzuri. Other is ophthalmic preparations like eye drop, ointment, creams, contact lens solutions, wetting solutions, cleaning solutions. These are the example of ophthalmic preparation. These all substances, these all products must be sterilized. If there is any contaminations, can lead to other problems or increase the problem to that client. Another type is intravenous additives. By its definitions, are the sterile drugs or additives regularly added to infusions immediately before administration. For example, potassium chloride, lidocaine or lignocaine, heparin, certain vitamins, antimalarial injection like quinine injections, artesunate, and whatever antibiotics are the example of intravenous additive ambao unaiongeza kabla hauja administer ile dawa yako. Another type is surgical dressing. Example, paraffin gas, bandage, and whatever. Bandage zote zinaweza kuweza kukia kidonda wakati wa surgery, either unasafisha kidonda and whatever. Semi-permeable adhesive dressing, absorbent cotton wools, elastic adhesive dressing, plastic wound dressing, absorbent cotton gauze, and whatever. These also are surgical dressing that you are supposed to know. You are supposed to know it. There is implants. By its definition, are the small sterile cylinder of drugs inserted beneath the skin or into muscles tissue to provide slow absorptions and prolonged action.
therapy. Hawa mara nyingi watumia wa mama vipandikizi, vijiti wanaviita kwa lugha nyingine, vijiti wanapasua kwenye mkono, wanaweka ile homoni yako, alafu inakuwa inabia absorb taratibu. Unaweza kwenda unakuta mzunguko unabadilika, unaishi vizuri, unafanya unachotaka, kama ni uhuni unafanya unavyotaka wewe, lakini madhara yake ni makubwa sana. Japo ni uzazi wa mpango, lakini kama wafamasia lazima tuwashauri kwamba hizi njia za uzazi wa mpango, vidonge vina madhara, tena ni makubwa sana. Kwa hiyo lazima tuwashauri faida na hasara, ili mtu mwenyewe aamue kama anatumia njia ya asili au anatumia njia anayotaka yeye, anataka kula bata. Watu wengi, wa mama wengi, ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu anachukua maamuzi tu ya kwenda kufanya implantation bila hata kumshirikisha mume wake. Inakuwa ni changamoto kweli. Ukifika ndani moto ni changamoto. That you have to be care as your medical personnel. Lazima uwe na elimu ya kuwashauri wenzako matumizi sahihi ya dawa. Tukishirikiana vizuri na madaktari, tutakuwa ni matabibu wazuri. Lakini kila mmoja sasa hivi anakuwa jimomba fai. Ndio maana sasa hivi bahati mbaya sana mpaka hata serikali yetu bado haijawatambua famasia. Haijatambua. Lakini ipo siku nafikiri itatambua, lakini mpaka na sisi tujitambue. Jitambua, tutakuwa vizuri, tutashirikiana nao vizuri. Lengo ni kuleta uhai kwa mwanadamu. Another type is absorbable hemostat. By its definitions, consists of a soft pad of solid material packed around all over the wound that can be left in situ or absorbed by body tissue over a period of time. Manyingi kuna some soft pads like cotton, tunakuta material unaweka kwenye kidonda ili iweze kusababisha kidonda kikauke. Inaweza kutoka au ikang'ania pale moja kwa moja, ikajitoa yenyewe kwa muda inayotaka yenyewe. Na pia inatumika katika mambo ya blood clotting. Example, oxide cellulose, absorbable gelatin sponge, human fibrin forms, calcium aragonate. These are the example of absorbable hemostat. Absorbable ina maana inafyonza, either inafyonza uchafu wa usaha au damu and whatever. There is another type is so-called surgical ligature or suture. These are the strands of material used to tie off blood or other vessels. Ligature and to stitch wounds, suture or in surgery. Manyingi ni mfano wa absorbable. Means ni sana ambayo kazi yake ni kuzuia damu isiweze kupotea kwa wingi. Lakini nani absorbable sutures and ligature? Example is nylons, silk and polypropylenes. These are the example. But instrument and equipment, there are so many instruments: syringe, laser, sisal, needle and whatever, giving sets, metal surgical instruments like scalpel, forceps and whatever, rubber grooves and whatever. And equipment such as the pressure transducers, pacemakers, kidney dialysis equipment, incubator, respiratory parts. These are the example of instruments that must be sterile, kwa sababu mara nyingi hizi zote zinaenda into direct contact with what? To the skin. These are the types of what? Of material or product that must be sterile. You have to know this one. Very, very important to your life. And also, there is the qualities of sterile pharmaceutical product. Qualities. Utajuaje kama hiki kitu ni quality? Utajuaje? All product intended for sterilization should be manufactured under clean conditions and thus will be of low microbial content or burden prior to sterilizations. Kwa lazima product unayoitengeneza iwe under clean condition, katika hali ya usafi. Ndio maana sasa hivi tunashauri usafi, very important. Kunawa, lakini kunawa sio shida, lakini usafi binafsi ni very important. Sterile formulation must meet the following standard of quality. Lazima meet
The first one, it should be sterile. Ile sterile formulation must be sterile, must be free from microorganisms. And also samanini kaikoka na kuja kidogo, sisi corona naendelea vizuri. Must be free from particulate contaminants, and also should be free from pyrogens, and also should be free from physically and it should be physically and chemically stable. Ile formulation yetu physically and chemical stable, and it should have the same pH as the blood. Tutakuja tunangaa mambo tutakapo discuss about isotonic solutions, isotonicity. Tutakuja tuangalia pH ya blood ipoje. Lazima ile dawa unayotengeneza iendane sambamba na pH ya mwili, na ndio maana kuna baadhi ya product, kwa mfano ukiziapply jichoni, kama pH yake ni tofauti na ya jicho, unakuta ile dawa inawasha kweli kweli mpaka unapata tabu sana. Lakini kama ikiendana na pH ya jichoni, inakuwa haina complication, haiwashi, unaona ni tamu tu, inakuwa ni nzuri. Cause that is should have the same osmotic pressure as the blood plasma. Should have the same osmotic pressure as the blood plasma, and whatever. And that there is a rules of aseptic technique in assuring quality in pharmaceutical productions. What is aseptic technique? Aseptic technique is a method of handling sterile material by employing technique which minimize the chance of microbial contaminations in order to obtain a sterile product. That's so-called aseptic technique. Aseptic kitu ambayo ni safi. Ni the method of handling sterile material by employing technique which minimize chance of microbial contamination in order to obtain a sterile product. Kuanzia unapoanza ku manufacture mpaka product unapoipeleka sokoni, lazima iwe sterile, iwe free from microorganisms. And that the following are the rules of aseptic technique in assuring the quality in pharmaceutical productions. The first one is to minimize and reduce the risk of contaminations. Hiyo ndio ya kwanza, rule ya kwanza. You have to minimize and reduce the risk of contaminations. The rule number 2 is to disinfect working area, equipment and ingredients in order to attain sterility. You have to disinfect it. Yale maeneo katika mambo ya compounding, unapotengenezea dawa yako au product yako, lazima iwe free from microorganism. Hakuna contamination yoyote. Vifaa unavyotumia, ingredient unazotumia, either ni paracetamol au calcium carbonate and whatever, any ingredient, any product that you are supposed to use must be disinfected, it must be sterile. And also to prevent the action of microorganisms and the particulate contamination during preparations and the testing of pharmaceutical products. These are the rules of aseptic technique in assuring the quality in pharmaceutical production. I think you are together, my first student. We are together, my student, not my first student, my student. Nimekumbuka sana, nimamisi sana kiukweli. Naendelea kuomba Mungu ili corona iishe, ili tuendeleze ili gudumu na kushirikishana, kupeana taaluma. Lengo kubwa ni kumsaidia mgonjwa. Unisaidie mimi, umsaidie ndugu yangu, umsaidie jirani na kadhalika. Lengo Mungu aendelee kujitukuza. Tujue kwamba hii tumepewa kibali na Mungu mwenyewe. Kwa lazima tuitendee haki na twende tukahudumie kwa uaminifu mkubwa, That is. There is another term known as aseptic processing. Aseptic processing. We have to know the introduction of aseptic processing. Aseptic processing ni kile kitendo unakifanya kuanzia zile process nzima unazozianza katika kuandaa ile product yako, aidha ni dawa, zile raw material, mpaka unapoenda kuipack na mpaka inapoenda kwa mtumiaji. Inatakiwa iwe katika, iwe free from microorganism, iwe katika usafi, katika quality ile kuanzia unapoanza kuitengeneza mpaka unapoitumia. And that's by definitions
is the processing and packaging of a commercial sterile product into sterilized container followed by hermetic sealing with the sterilized closure in a manner that prevent viable microbiological recontaminations of the sterile product. Kwa hiyo ile process nzima kuanzia unaitengeneza, kuanzia zero material zako mpaka kwa mtumiaji, mpaka inafikia mtumiaji lazima iwe sterilized. Mpaka unapoenda kuipack kwenye container yake lazima iwe sterilized mpaka mtumiaji anapoipata. And thus it require careful control of the aseptic environment of a personnel. Kwa hiyo maana sasa ndio mazingira haya, lazima mazingira yawe safi, yawe free from microorganism. Watendakazi, operators, personnel practice, procedure used, sterilization equipment and components or equipment, extensive environment monitoring and many other controls. Thus it requires special control. Haya yote ni mazingira ambapo sasa ili uweze product yako kuitoa product ambayo ni nzuri, yenye ubora, ambayo inaweza kusaidia katika jamii, lazima umaintain na uconsider mazingira hayo. And thus the number of control required and the several consequences of control failure. If you fail to control the required or environment, either personnel, so equipment, any other product that used during compounding, if you fail it, it will make the aseptic processing one of the highest risky pharmaceutical process. Na ndio maana hata product inapoenda sokoni ikileta matatizo, wanafuatilia procedure moja baada ya nyingine. Je, walifuatwa? Kama ikufuatwa watajua tu inawezekana hapa kuna sehemu kuna mistake itokea. Ndio maana ikaleta changamoto kama hiyo. And thus quality risk management is an essential tool in ensuring product quality. I think you are together, my student. And thus we have to elaborate shortly the concept of aseptic processing. We know that aseptic processing ni ile tumeshaangalia definition yake, kuanzia product unapotengeneza mpaka inapokuwa dawa kamili. Suitable measure must be taken to ensure the microbiological quality of pharmaceutical preparations during manufacture, but also during packaging, storage, and the distributions. And thus, the requirements necessary to achieve strict asepsis, it includes sterile starting material. The starting material must be sterile. We have to sterilize the equipment. We have to sterilize the environment or environment that are applied during the preparation of that product. And we have to sterilize the container that used to store or to pack that product that you have already compounded it or prepare it. And a suitable technique by trained personnel. The personnel must be trained. Na ndio maana unakaa darasani, tunapata training, tunapata ujuzi, tunaenda kutumia kwa manufaa ya taifa la Mungu lote. And thus these are the requirements necessary to achieve strict asepsis. Sterile starting material, we have to sterile equipment, controlled environment, sterile container, suitable technique by trained personnel. Hawezi kumweka mtu ambaye hajapata mafunzo unamweka sokoni, inakuwa ni changamoto, unaua soko. Na ndio maana sasa hivi ningeshauri hata serikali, ningeshauri sana wafamasia wapewe kipaumbele kwenye ugawaji dawa. Sasa unakuta manesi, medical attendant ni kweli, lakini tunazidiana, kila moja ana nyanja yake, ana uwanja wake wa kujidai. Kwa hiyo ni vizuri sana mfamasia ikaa pale, atatoa information nzuri kabisa na ataweza kumshauri daktari, kwa sababu hata daktari ikosea, nesi ndio amechukua ile prescription, hawezi kujua kwamba hii dawa ina interaction gani, imeleta manjio gani, inakuwa changamoto. Lakini mfamasia, kama ni mfamasia sasa, sio mgawa dawa, kuna tofauti kati ya ugawa dawa na ufamasia.
Ukiwa mfamasia utakuwa hapo ndio nitakubali. That is. And thus this is the diagram of aseptic technique. There is a product, container, closure, excipient must be sterilized so as to make a sterile closure, excipients, container, and the product. And all in all, you have to make a sterile final product. Kuchapata can use the multiple sterilization process, each optimized for the individual component. It is optimized for the individual component. And that there is a basic rules for effective aseptic processing. Ni vitu gani lazima tuzifuate? Kuna rule lazima tuzifuate ili tuweze kumaintain ile aseptic processing, effective aseptic processing, so to make sure that the product that you manufacture it must be free from microorganisms, must be safe to the user, to the client, to a patient, and whatever. The first one, you have to use a no-touch technique whenever possible. Handle small articles with a sterile process, and when sterile apparatus must be touched, handle as distant as possible from the parts which will come into contact with a sterile liquid or solid. This rule applies even though sterile gloves may be worn, hata kama unatumia gloves. Na ndio maana hata unapokuwa dispensing area hauwezi kutumia kama kwa mfano kidonge, vile vidonge utumie mikono, lazima utumie kifaa maalum, either ni kijiko or any other tools ambayo itakusababisha uweze kuhesabu vizuri na usiweze kuleta contaminations. So you have to use no touch. The second one, you have to reduce air disturbance to a minimum. Toka nje, ingia ndani, toka. Hii inaleta kero hata unapokuwa darasani. Mwalimu anafundisha darasani, mwanafunzi ametoka, mara hivi ametoka nje, ametoka huyu, unapishana, unakuta concentration, mara simu imepigwa, concentration inapotea. Kwa hata huku hiyo nidhamu lazima iwepo. Reduce air disturbance to a minimum. Standard procedures should be designed to minimize movement of personnel within the cleaning room. Objects should be positioned within reach under the laminar airflow cabinets. Laminar airflow cabinets hizi ni feni ambazo kuna feni inakuwa inaruhusu hewa chafu tu kutoka nje, ile hewa yenye contamination yote kutoka nje, na hewa safi, na feni nyingine inakuwa inaruhusu hewa safi kuingia. It's called laminar airflow. And a sharp and sudden movement should be avoided. That's the second rules. The third rules, you have to consider the arrangement of objects under the laminar airflow. Arrangement hii waga nachukua mfano hata ghetto. Hapo ghetto umepanga vitu shagalabaga, unakuta paka ile ghetto hata kama ni kachumba kamoja kando kwa ni kadogo, lakini ukipanga vizuri, ukamaintain vizuri arrangement, ukapunguza vitu visivyo vya muhimu ambao visivyo muhimu, ukavitoa ukaviweka sehemu either ni nje, utakuta katika chumba kitakuwa kazuri. Even to the compounding area, clean air should not flow over a dirty article to contaminate sterile articles. The cabinet should not be loaded with unnecessary equipment, and the materials required and that should be carefully selected and arranged before beginning the procedure. Kabla ya kuanza procedure yoyote lazima uangalie kila kifaa kimekaa sehemu yake. And then you have to refuse to be distracted. No interruption should be allowed until a set of procedures has been completed. Unapoanza procedure ya kwanza, indikiwa paka unapopata procedure ya kwanza, ikisha procedure ya kwanza unakuja procedure ya pili. Ikija procedure ya pili unakuja procedure inayofuata mpaka unamaliza preparation yako. Sio unaanza procedure ya kwanza, unarudia procedure ya tatu, procedure ya tatu unarudia na ya kwanza, unakuja ya pili, unarudia ya mwisho. Inakuwa hiyo ni uchafu. Hiyo haikubaliki. There is not operation procedures for aseptic processing should be devised to conform with the concept that perimeter of the aseptic processing area is a boundary where everything entering should be sterilized. Kila unapoingia lazima uashue. Na ndio maana sasa hivi
sehemu mbalimbali kutokana na mlipuko huu wa gonjwa la virusi vya corona. Kila unapoenda lazima wanakulazimisha unawe. Juzi nimeenda Mwanza pale, unaingia pale dampo, kuna yale matenki hauwezi kuingia bila kunawa, lazima unawe. Sehemu yoyote, kanisani lazima unawe. Hata kama unatoka nyumbani umenao mpaka sanitizer zako, lazima unawe, ujiridhishe. That is ndio hivyo, unapoingia lazima make sure kwamba kila kitu unachokiingiza ndani ya compounding area kiwe sterilized ili kuweza kuminimize recontaminations na effects zingine ambazo zinaweza kutokea. And thus there is a major source of microbial contaminations in aseptic processing. Wakati wa preparations, most operators are the major source of contaminations. And thus these operators most shed skin scale continuous in large number at a rate that is directly related to his or her level of physical activities. Most are the major source of contaminations. And thus this is a short summary. I think to may discuss on tailored pharmaceutical products. To may discuss which product must be sterilized, categories of sterile pharmaceutical products, rules of aseptic technique, lakini pia tumeangalia aseptic processing, jinsi gani inavyokuwa, rules zake, ni criteria gani ambazo zinatakiwa zichukuliwe. But we know that science is a process of learning. Don't give up, just struggle it. Lakini tuendelee kumomba Mungu aendelee kutuepusha na janga hili, na yeye mwenyewe ndiye kujitukuza, na tuepushe ili turudi katika hali zetu za kawaida za zamani. Lakini yote kwa tubadilishe mtazamo wa maisha, tuendelee kumtumaini Mungu, tumlilie Mungu, tumtegemee Mungu hata saa ya maisha yetu. Ninashukuru sana, naombeni tushirikiane. Lengo letu ni katika kuendeleza taaluma yetu. Asante.